I take you on another little walking tour here in Lloret del Mar. Look at this, isn't that beautiful? I take you another little walking tour hier in Lloret del Mar. Kommt mit, es ist nicht wunderschön hier. Voilà, je vous amène encore un peu. Walking tour Lloret del Mar. Parce que c'est vraiment bien avec la dernière énergie de mon portable. On va faire ça. Parce que je trouve ça vraiment bien. Vamos a hacer un pequeño walking tour. No tengo mucho más energía en el teléfono, pero esto quiero mostrar porque es tan bonito, me gusta tanto este ¿cómo se dice? Parque, o como se dice, me gusta tanto. Buen día. Hola, buen día. ¿Tienes hambre? Oh, voy a filmar un poco. Merci. Ciao. Look here, isn't that beautiful? I hope you like this little tour here, because I think this is a beautiful space. Look at this, the house. Isn't that nice? Isn't this wunderschön? Voilà, c'est tellement bien, non? Que bonito. Estaba y vemos ahí una tienda de te dije, me vengo hasta la porque no entendía ni dónde estábamos. Y no sé ni el nombre de la retransmisión. A ver, por ejemplo, tratamos de hacer la firma de un segundo en casa.
If you like the video, give a like, subscribe to the channel, share it with other people that they can see it as well. Wenn ihr das Video mögt, gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt das Video, dass andere Leute es auch sehen können. Die Schönheit von Lloret del Mar. Voilà, si vous aimez le vidéo, donnez un like, faites une subscription al canal et compartez le vidéo, qu'autres gens peuvent voir aussi la belleza de Cataluña. So, si ustedes han gustado este video, das un like, haces una suscripción al canal y compartes el video con otra gente. Y vamos un poco más. Hasta la batería se acaba. We go as far as the battery goes. Wir gehen so weit, bis die Batterie zu Ende ist, nehme ich euch mit. On y va jusqu'au moment qu'il n'y a plus de batterie, ok? Como está delante el abogado defensor, tiene que sobreactuar, arrinconándonos a ver cómo reacciona. No, però després... So I leave you with this view. I hope you liked it. Give a like, subscribe to the channel. Wenn ihr das Video gemacht habt, gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Canal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donnez un like, faites une subscription al canal si vous avez plu. Ahora estamos al final del camino. Das un like, haz una suscripción al canal. Und feliz día. Have a good day, have a joyful day. Habt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Au revoir.